Folks, welcome to his American English Center. Now, what you're going to see is the vocabularies. These vocabularies you can find in daily newspapers, in examinations, UPSC examination, IELTS, TOEFL. So coming here under the letter yes, this is a GRE oriented, examination and empowerment of vocabulary for the students who want to take the international and competitive examinations. Under the letter yes, sovereign. What do you mean by sovereign? Is a noun. A ruler, a monarchy, a king is called a sovereign, adjective of a country. A sovereign, independent and self-governing sovereign nation. When simply you say sovereign as a noun, is the ruler, a monarchy. But sovereign country means self-governing country, a democratic country also you can say, having the supreme power. Whoever has the supreme power is called as the sovereign, right? Here the people are sovereign. India, people are sovereign. Democracy is sovereign. India is a sovereign, secular, what country? Democratic country. So, supreme, excellent. Sovereignty, complete independence, complete. It is written complete independence, complete. Complete independence, total independence and self-government of a country, supremacy of authority, power of government, to govern. Sow is the verb. What do you mean by sowing? Planting the seeds or scatter seeds. Spangle. What do you mean by spangle? It is a noun. A small, shiny, metallic piece sewn to clothing for ornamentation. A metallic piece used for what? In the dress. To give a rich look. Like an ornamentation. Have you seen silk sarees? So they add some metals and they sewn means what? Stitch, right? Have you seen that? Okay. Spare is the verb. Give, sparing, using, refraining from harming. You are sparing means what? You are living. You are sparing the animal means you are not hurting that animal. Save from experiencing, sparing. You are not experiencing, sparing. Exempting, leaving it off. Spare me 5 minutes means what? Give me 5 minutes. Take this money and spare my life means what? Please give away save my life. Don't harm me. The emperor was spared the onus means the emperor was released from all the problems. Adjective kept in reserves. Spare money, something which is kept in reserve. Free for other use, unoccupied, spare time. So spare becomes an adjective, time is the noun, spare time. Sparse, not thick. What do you mean by sparse? Something which is not thick, it is an adjective. Thinly scattered, scantily. Spartan. Have you seen the movie Spartan? Who is a Spartan? A fellow who doesn't take much care about him. Spartan. A movie that is, Spartans, they fight and they are something like soldiers, right? Have you seen that movie Spartan? Without attention to comfort. They are not for comfortable life. Even the dress they don't wear, only, lower part they hide. Lacking luxury and comfort. Sternly disciplined, Spartan. Very disciplined persons, they are called Spartans. Spartan living means condition. Spartan living condition means what? Very strict condition of living, Spartan. Spasmodic, fitful. Spasmodic, it is an adjective, periodic, often like a spam. Spam, sudden, involuntary muscular contraction. Suddenly the muscle contracts, expands, contracts. Sudden burst of energy or emotion. Spasmodic means what? He is spasmodic means what? Suddenly is getting so excited. So sovereign, sovereignty, so, spangle, spare, spas, pattern, spasmodic. And coming here, spat. What do you mean by that spat? We have a spat in our family means we have some quarrel in our family. Spat. Verb, squabble, minor dispute, minor quarrel. Spat is a noun, spat. Spade, sudden flood or rush, suddenly it is coming, spading.
Spate of accidents means what? Lot of accidents are happening. Spate. Spatial, relating to space. Empty space is called spatial. Spatula, broad-bladed instrument, right? A broad-bladed instrument used for spreading or mixing. An instrument, very broad blade, which is used for mixing. It is called spatula. Spawn. What do you mean by spawn? Laying, producing offspring, producing children. I mean, lay eggs in large number, produce offspring in large numbers. It is called spawn. Eggs of aquatic animals. Spawn means eggs of aquatic animals. What are the aquatic animals? Sea living animals. Am I correct? Aquatic animals. So eggs of aquatic animals are called spawn. Specious, not spacious. Specious. Seemingly reasonable but incorrect. It looks reasonable but it is not correct. It's specious. Misleading, often intentionally, purposefully they are misleading. That is, the misleading information is called specious. Speck, small piece of mark. There's a speck in your face, a small piece of mark in your face. Speck of dust in the eye. Speck of dust, a small piece of dust has fallen in my eye. A speck is a small piece of mark. Spectral, ghostly, devil-oriented, ghostly. Spectre, ghost, phantom. Spectrum, colored band produced when a beam of light passes through a prism. So what is that? Colored science students are there. Is a sign you must be knowing. Colored band produced when a beam of light passes through a, how do you say, prism or prism? Prism. So light passes and you get some result. It is called spectrum, breadth and continuous range. Whole spectrum of margin thoughts. Spectrum means what? What do you mean by spectrum? Colored band produced when a beam of light passes through a prism. When a light passes through a prism, what the result which you get is called spectrum. Breadth and continuous range. Breed and continuous range. Whole spectrum, whole, total, totality is called spectrum. Speechless, unable for the moment to speak. Unable to speak is called speechless. Because of strong feelings you are unable to speak. It is called speechless. Speechless with the spend thrift. What do you mean by thrift, sir? Saving money is called thrift. Spend means what? Your grandfather, your father, they saved the money, they give you 10 lakhs or 50 lakhs. You spend the saved money, he is called a spendthrift. Got it? So, someone who wastes money, thrift means accumulated, which the money is stored and earned, the wealth, and you spend the accumulated wealth is called spendthrift. So, spatial, spatula, span, spacious, spectral, spectrum, speechless, spendthrift. So, dear friends, what do you mean by sovereign? A king. Sovereign means what? The most powerful. What do you mean by sovereignty? The complete independence. What do you mean by soul? Planting a seed. What do you mean by sangle? A shiny metallic piece which is used in clothes for ornamentation. What do you mean by spare? Give use. Spare, exempt it. Spares, which is not thick. What do you mean by Spartan? Living a ordinary life, not a comfortable life. What do you mean by spasmodic? It is something like a sudden contraction and expansion. What do you mean by spat? A dispute, a fight. What do you mean by spade? Sudden rush. What do you mean by spatial? Something related to space. What do you mean by spatula? A broad blade used for mixing. What do you mean by spawn? Laying eggs or aquatic animals' eggs is called spawn. What do you mean by species? See, something which is not correct but something which is reasonable. Misleading. Speck, a small piece of mark, usually in the eyes. I got a speck in my eye. Spectral, something which is ghostly. And spectrum, the total spectrum of life. Speechless, unable to speak because of emotion. Spendthrift, you spend the money which is already saved. Hope you are able to get it. So I request one by one to come forward. Choose 4 to 5 words and present yourself with your own sentences. Yes, so let us start with Sai.
look at the camera and start speaking. Good afternoon, I'm Sai. I would like to start with sovereign. Sovereign is a ruler in a monarchy. That is, in Gulf country, king is a sovereign. And sovereignty. India has given full sovereignty to the people. And so means plant or scatter seed. For planting trees, we have to sow the seeds. Stangle, small shiny metallic piece shown to clothing for ornamentation. For making starries, they used to stangle the metallic pieces. Spare is extra. What you keep the things extra. I used to keep my specs spare with me. Thank you. So good afternoon, I am Vijay Kumar. Today the class is about the words which starts with yes. So I would like to start with the words, the word sparse, which means something which is not thick, so very thinny, and spartans, the ordinary person or person who doesn't care about his comfort and all. And next is spatial, which means relating to the space, something which is related to the space. And spatula, so broad and broad blade, which is used for mixing something. And specious, which means misleading or seemingly reasonable, but something which is reasonable but not 100% correct. Next, speck, which means small piece or mark, like a piece of dust or something there in the eyes. Then spectrum, which means the colored band produced in the prism. Then speechless, because of the strong feeling the person or boy who is able to speak at the moment. Thank you. I'm Palli Kumar. When family have some spat at times, that may leads to spate in the family, the spate of anger, which at times go to speechless. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே சோவரின் என்றால் என்ன? இப்போ இந்தியா ஜனநாயகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் அதில் எழுதிக்கும் இந்தியா இஸ் ஏ சாவரின், செக்யூலர், அப்புறம் டெமோக்ராட்டிக், ரிப்பப்ளிக் கண்ட்ரின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். சாவரின் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது தனியாக சாவரின் என்று வந்துவிட்டால் அது ராஜா, அது ராஜான்னு சொல்லலாம் ஒரு நாட்டில் சாவரின். ஆனால் சாவரின் அப்ஜெக்டிவாக சாவரின் கண்ட்ரி என்று சொல்கிற பொழுது அது அதிக சக்தி வாய்ந்த ஜனநாயக நாடு என்று சொல்கிறோம் சாவரின். அடுத்ததாக சோவரினிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது முழு சுதந்திரம், கம்ப்ளீட் சுதந்திரம், செல்ஃப் கவர்மெண்ட், சுய ஆட்சி செய்தல், சுப்ரீமசி ஆஃப் அத்தாரிட்டி, அதிகாரத்தினுடைய அதிகாரமாக இருப்பது, பவர் டு கவர்ன், அரசாட்சி செய்வதற்கு அதிகாரம் இருப்பது சோவரினிட்டி என்று சொல்கிறோம். சோவ் என்று சொல்கிற பொழுது, சோவிங் என்று சொல்கிற பொழுது விதை விதைத்தல், நாட்டு நத்தல், இதெல்லாம் சோவிங் என்று சொல்வோம். ஸ்பேங்கிள் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த சாரீஸ், பேண்ட்ஸ், ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த கொஞ்சம் தங்கம், வெள்ளி அல்லது கண்ணாடி இவைகளை இழைத்து அவர்கள் தேய்த்து விடுவார்கள். சாரியில எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி ஜிகினாக்கள், அவைகளை
ஸ்பேங்கிள் என்று சொல்கிறோம். ஸ்பேர் என்று சொல்கிற பொழுது கிவ் கொடு, ஸ்பேர் என்றால் உபயோகப்படுத்து, ஸ்பேர் என்றால் என்ன காயப்படுத்தாதே, ஸ்பேர் என்றால் அந்த அனுபவத்திலிருந்து விலக்கிவிடு, ஸ்பேர் என்றால் எக்ஸம்ட் விதிவிலக்காக விட்டுவிடு. எக்ஸாம்பிள் ஸ்பேர் மீ 5 minutes என்றால் என்ன, எனக்கு ஒரு 5 நிமிடங்கள் கொடுக்க முடியுமா? டேக் திஸ் மணி அண்ட் ஸ்பேர் மை லைஃப், இந்த பணத்தை எடுத்து என் வாழ்க்கையை என்னை காயப்படுத்தாதே. த எம்பரர் வாஸ் ஸ்பேர்ட் த ஓனர்ஸ், அந்த சக்கரவர்த்தி அந்த கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறதிலிருந்து தப்பிவிட்டார். அது அட்ஜெக்டிவாக வருகிற பொழுது ஸ்பேர்னா தேக்கி வைத்தல், பாதுகாப்பாக வைத்தல், ஃப்ரீ ஃபார் அதர்வைஸ் அன்ஆக்குபைட். ஸ்பேர் டைம் என்றால் என்ன, மிச்ச மீதி நேரம், ஸ்பேர் டைம். ஸ்பாஸ் என்று சொல்கிற பொழுது கெட்டி இல்லாத கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருப்பது ஸ்பேஸ். இந்த சோஃபா குஷன் எல்லாம் ஸ்பேஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸ்பாட்டான், அருமையான வார்த்தை. ஸ்பாட்டான் ஒரு படம் வந்திருக்கிறது. அந்த ஸ்பாட்டான்கள் யார் என்று பார்த்தால் சண்டையிடக்கூடிய போர் வீரர்கள். அந்த ஸ்பாட்டான்ஸ் எப்பவுமே சொகுசான வாழ்க்கையை விரும்ப மாட்டார்கள். Without attention to comfort, lacking luxury, sternly disciplined, ஒழுக்கமாக வளர்க்கப்பட்டவர்கள். ஸ்பார்டானிக் லிவிங் கண்டிஷன் என்றால் என்ன, அந்த கடும் சோதனையிலே கடும் தீவிரத்தன்மையுடன் வாழ்ந்து பழகப்பட்டவர்கள். ஸ்பாஸ்மோடிக் என்று சொல்கிற பொழுது அப்பொழுது வந்து போகக்கூடியது, அதாவது மஸ்குலர், அந்த நரம்பு மண்டலங்கள் விரிவடைதலும் சுருங்குவதும் இந்த ஸ்பாஸ்மேடிக் என்று சொல்கிறோம். சோவரின், சோவரிட்டி, சோ, ஸ்பாங்கிள், ஸ்பாஸ், பேட்டான், ஸ்பாஸ்மோடிக் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ஸ்பாட் என்று சொல்கிற பொழுது சிறு தகராறை, ஸ்குவாபிள், மைனர் டிஸ்பியூட், மைனர் கோரல், சண்டையிட்டுக் கொள்வதை ஸ்பாட் என்று சொல்கிறோம். ஸ்பேட் என்று சொல்கிற பொழுது திடீர் என்று வருவது. ஸ்பாட் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் என்றால் என்ன, திடீர் விபத்துக்கள் நடக்கிறது. ஸ்பேட். ஸ்பேட்டியல் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த விண்வெளி வான்வெளி சம்பந்தப்பட்டது. ஸ்பேஷியல். ஸ்பேச்சுலா என்று சொல்கிற பொழுது மிகப்பெரிய கரண்டி, அது கலக்குவதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடியது. ஸ்பான் என்று சொல்கிற பொழுது முட்டையிடுதல். ஸ்பான் என்று சொல்கிற பொழுது வாரிசை உருவாக்குதல். ஸ்பான் என்று சொல்கிற பொழுது அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் என்று சொல்கிற கடல் வாழ் விலங்குகளுடைய அந்த முட்டை, மீனினுடைய முட்டை, தவளையினுடைய முட்டை, இவைகளை ஸ்பான் என்று சொல்கிறோம். ஸ்பீஷியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஓரளவு ரீசனபிளாக நியாயமாக இருக்கிறது, ஆனால் சரியில்லாத விஷயம். ஒரு நியாயமாக இருக்கிறது, ஆனால் அது சரிப்பட்டு வராது, அது சுத்தமானது அல்ல. ஸ்பீஷியஸ், மிஸ்லீடிங், தவறாக வழி நடத்தி செல்லக்கூடிய. ஸ்பெக் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சிறு மார்க், ஒரு சிறு துண்டு, ஒரு சிறு காயம், ஒரு சிறு குப்பை. கண்களிலே ஸ்பெக் ஆஃப் டஸ்ட் இந்த ஐ என்றால் என்ன, கண்களிலே ஒரு சிறு தூசி விழுந்து விட்டது. ஸ்பெக் என்றால் ஒரு சிறு தூசி. ஸ்பெக்ட்ரல் என்று சொல்கிறது பேய் போன்று, மிக பிரம்மாண்டமான கோஸ்ட், ஃபேண்டம். ஸ்பெக்ட்ரம் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு ஒட்டுமொத்தமான என்று சொல்கிறோம். ஸ்பெக்ட்ரம், உதாரணத்திற்கு இந்த லைட் எல்லாம் ஒரு கண்ணாடி ஜார்ல வழியா போகும்போது வேறு ஒரு ஒளி கொடுக்கும், அதை ஸ்பெக்ட்ரம் என்று சொல்கிறோம். ஸ்பெக்ட்ரம் என்று சொல்கிற பொழுது ஹோல் ஸ்பெக்ட்ரம் என்றால் என்ன, ஒட்டுமொத்தமான ஆஃப் மாடர்ன் தாட்ஸ். சிந்தனைகளிலே பல சிந்தனைகள் இருக்கிறது. மாடர்ன் தாட்ஸ் என்ற அந்த சிந்தனையினுடைய முழுமை. ஸ்பீச்லெஸ் என்றால் பேச முடியவில்லை, வாயடைந்து விட்டேன், உணர்ச்சி வசப்பட்டு வாயடைந்து விட்டேன். ஸ்பெண்ட் த்ரிஃப்ட், த்ரிஃப்ட் என்றால் சேமித்து வைத்தல். ஸ்பெண்ட் என்றால் சேமித்து வைத்த பணத்தை செலவழிதல். த்ரிஃப்ட் என்றால் பெற்றோர்கள், நம்மளுடைய தாத்தா மூதாதையர்கள் சேர்த்து வைத்த சொத்தை. ஸ்பெண்ட் என்றால் ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்வதை ஸ்பெண்ட் த்ரிஃப்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸ்பாட், ஸ்பேட், ஸ்பேட்டியல், ஸ்பேச்சுலா, ஸ்பான், ஸ்பீஷியஸ், ஸ்பெக், ஸ்பெக்ட்ரல், ஸ்பெக்ட்ரம், ஸ்பீச்லெஸ், ஸ்பெண்ட் த்ரிஃப்ட். ஸோ நண்பர்களே, சோவரின் என்றால் என்ன, ராஜா அல்லது அதிகார வர்க்கம் அல்லது ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஜனநாயகம். சோவரின் முழு அதிகாரம், ஆட்சி செய்வதற்கு. சோ விதைப்பது. ஸ்பேங்கிள், அது குஷனாக, அதாவது ஸ்பேங்கிள் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த உடைகளிலே உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சில பொருட்கள், அதை தேய்த்து உபயோகப்படுத்துவார்கள். ஸ்பேர், விட்டு விடுவது, சேமித்தல். ஸ்பேஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல். ஸ்பார்டான் என்றால் ஒழுக்கமான, கட்டுப்பாட்டான, எளிமையான வாழ்க்கையை வாழக்கூடியவர்கள். ஸ்பாஸ்மோடிக் என்று சொல்கிற பொழுது விட்டு வரக்கூடிய. ஸ்பாட் என்று சொல்கிற பொழுது சண்டை சச்சரவுகள். ஸ்பேட் என்று சொல்கிற பொழுது திடீர் என்று வருகிறது.
ஸ்பேட்டியல் என்று சொல்லுகிற பொழுது விண்வெளி வான்வெளி சம்பந்தப்பட்ட, ஸ்பேட்டுலா என்று சொல்லுகிற பொழுது மிகப்பெரிய கரண்டி கலக்குவதற்கு உபயோகப்படுத்துவது, ஸ்பான் என்றால் முட்டையிடுவது, அடித்த வாரிசுகளை தயாரிப்பது அல்லது கடல்வாழ் இனங்களினுடைய முட்டைகள். ஸ்பீஷியஸ் என்று சொல்லுகிற பொழுது அது பார்ப்பதற்கு நியாயமாக, கேட்பதற்கு நியாயமாக இருக்கிறது, ஆனால் உண்மையற்ற. ஸ்பெக் என்றால் சிறு தூசி, ஸ்பெக்ட்ரல் என்று சொல்லுகிற பொழுது பெய் போன்று, ஸ்பெக்ட்ரம் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒன்றினுடைய முழு வடிவம், ஸ்பீச்லெஸ் என்றால் பேச முடியாது, ஸ்பென்த்ரிஃப்ட் என்றால் என்ன, சிக்கனமான சேமித்து வைத்த தொகையை ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்வது. Hope you are able to get it. Thank you very much.